Kia ora ana, aere mai e te katoa toa I teia rā, ka pou kapipiti tātou ki roto I te o te akono puka. E tango pōpinga te kai teia no teta e ua atu pitiniti. Ko te akono puka, ka inaoro ia kia tau te ripoti anga, moni e te tuku anga atika. No atu te tū, mei te mea e pitiniti mamai te tāau mekore, te akatau nei koe, kia kite koe e ka pē te akonokono I tāau puka. Ko tia tūtū nenei, ka taumetaki no. Ka kāri mai e ka pē e koe I te akonokono I tāau puka, kia kite koe ki roto I te oraanga popinga o tāau pitiniti. Te akamata nei tātou, I te eu ki te ao nui o te akonokono puka. I roto I te akatomo anga tireni anga puka akanono, he itu I au tāwiri popinga tā tātou ka api atu. Ka o katoa mai te rare no te akonokono puka, e te au tāwiri api no te akonokono puka. Ka katau tātou I te tumu atupaka mua no te akonokono anga I te au manga tūkeke o tā au pitiniti. O te treni anga, ka katau tātou I te ture no te akatina mau I te au rāwenga mama, te imara I a koe e ko te akaki anga mua. Pāru atu, ka katau tātou I te rekoti pitiniti no ngā tuatau ki roto I te akapapa anga moni. Kia tai tātou ki te openga, ka kite I reira tātou e ka pē I te anga I te akakite no te rare kimi popinga o te pitiniti. Te rare no te akanoono o puka. Ea te ia tuanga ko te akono puka. Ea te rare ka akarare ia I roto I te pitiniti. Ko te tūranga, e kōpapa atupaka te ia I nā rā, no te rainga o te au pitiniti rikiriki, ko te ia kia tau ki te au mea ka akakite atu mātou. Mea mua, ka rekoti te rera I te au rare katoa toa a te pitiniti, kia raukai I a koe I te kite I te moni e aere mai ni ki roto e te moni e aere atura ki wao. Te rua, ka riro e pako a karare ia, no te anga I te rekoti moni, kia tauturu I te akatere I te pitiniti, e akatau anga. Me rauka te rekoti metaki I te moni, e rauka mai ne e pera te akapauanga, ka rauka I a koe I te kite atu e te pauanga, e te au popinga ia nei tā au pitiniti. Te toru. Ka oronga I te rawenga no te akatere I te tero a te pitiniti, mei te mea e popinga tetai ka rauka mai I te pitiniti I te openga o te mataiti. Ka tau e ka inangaru ia kia tūtaki ia te tero. Te au ngā ino reira mai te numero akonokono puka. Ko tētai atua au tūrare te kātupu mai, me nā roto I te oko atu me kore oko mai, te rauka mai nei me kore tētai moni, te kaio mai me kore kaio atu, e mea tau kia rekoti ia te reira. Ko te iau rekoti nei, ko te au pākau te ia ka rekoti ia ki roto I te akapapaanga a te pitiniti. Ko te rawai te au akapapaanga rekoti nā tētai ua atu pitiniti tā rātou ka akarare atu. Invoice, te tuku ia. Me oko koe I tētai pitiniti, me oko tētai pitiniti I tētai pākau me kore tētai rare, ka Aitutaki I ake ki te tangata, ka tuku ai I te invoice. Ka kite tia dokimeni ki tētai tangata kia tūtaki I te moni te inaro ia. Invoice te rawi ia mai. Ko tētai pitiniti te ka oko mai I tētai pākau me kore tētai rare, ka Aitutaki I ake, ka tuku atu te tangata rare I tāna invoice, ka riro te ia I te aka maara kia tūtaki ia te kaio no te rare. Te toru. Credit note. E dokimeni te ia, te oronga I atu ki te aronga nā ratu I rawe te rare ki te tangata e ako oki ia tētai pākau me kore rawe rare te tūtaki anga. Te a, receipt te tuku ia. Ko tētai pitiniti te tūtaki ia no tāna hau pākau me kore rare I rawe atu e aka kite anga te ia e ko rauka mai te moni tūtaki. Te rima. Te receipt te rawe ia mai. Me tūtaki tētai pitiniti ki te aronga nā ratu ia pai mai I te pākau me kore pākau rare, ko te aka kite anga te ia e ko rauka mai te pākau me te aronga nā ratu I oronga
e te akapapu no te tutaki anga. Te ono, te puka check, te po'o o te puka check. Me te ka tutaki te tai, me ka tutaki te tai pitiniti i tāna o tutaki anga, ko te po'o o te check. Ka riro e toki meni puapinga, ka riro e akapapu no te tutaki anga e te rawi ia. Te itu, akapapa o te akapouanga. Ko te tai toki meni, te tuku i atu, ki te tai watu oronga pākau watu ki te tai tangata, no te akapapa anga o te au pākau te tuku ia ki wao, me koreara te rawi ia mai. E au pākau te ako oki ia, e para te au tutaki anga me te tai tangata. Ko te waru, a te akapapa anga a te pāngaka. E rekoti takake nā te pāngaka ua te ia, te akari tataki tai mai i te au kiriti anga e te moni te tuku ia ki roto i te tai pitiniti. E i runga o i te ia, ko te tai atu au toki meni no te oko mai me kore oko atu, te au tutaki anga kai au, aka ki te autara, e te tai au rare ke atu te karawe ia. E mea pōpinga tikai te tai ua atu pitiniti kia akono i te re rao toki meni. Me nā roto i te rekoti wira, me kore kiritiri maua, ko te tai taunga rai ia no te akono puka. E tūkeke te au rare anga pitiniti. No te akakou, ko te au toki meni, te uri ia, ko te au tū rare te ia, tā te tai ua atu pitiniti ka rawe e ka rekoti i roto i tāna au akapapaanga. E akatau anga? Akatau ki te airenga rare no te akamata anga o te hau kiriti anga i roto i te tai pitiniti. Te aronga e rare tā rātou no te tai, e te aronga nā rātou e apai mai i te au pākau. Te mea mua, oko ki te moni, ka oronga ia te tai receipt. Te rua, tutaki anga credit, ka oronga ia te tai haronga. Te toru, tutaki aka oki. Aka kite anga e kāri pou te moni ki te tangata ka hiti mai rere te kai o te ā. Tutaki i taua tuatau rai, ka oronga ia te tai receipt. Te rima, apai i te pākau te ka tutaki ia i muri mai, ka oronga ia te tai aka papa anga pākau me te ngai e no rera mai te pākau te ono. Hau pākau ako oki ia. Credit note, te ka oronga ia atu e te aronga e no rera mai te pākau. Ko te ia te ai te anga, e mea tau ki aka tina mō koe ki runga i te receipt transactions e te au rekoti te ia no te tai tutaki anga muni me kore rekoti no te tai au pākau te apai ia e kāri i tutaki i ake. E me te rera te tū, ko te au rare tutaki anga, ka inauru ia kia tutaki ia me kore, ka tutaki ia i te au rā ki mua. E mea pōpinga, ki aka maara ia, e ko te au rare tātakitai a te pitiniti e au toki meni pōpinga te rera. Ko rātou ana ke te rekoti e ka irinaki ia no te rera pae. Ko te au tutu te kāru mai, ka ki te tātou te tereanga o te pitiniti, te rekoti muni okotai i roto i te akono puka. A ea te ia rekoti okotai. Ko ai te ka akarari i te ia rekoti anga okotai. Ko te aka ki anga okotai i mamake i te aka ki takirua. E ko te mea ngō i ake te rera, no te aronga te akamata ua atu atura i tā rātou pitiniti. Ko tōna natura mama i raukai te tikaanga ki a rekoti i te iau rare, ma te ngatā ki aka aiti i atu ki te tai. E nā, ko ei mā te iau ona pitiniti. E au pitiniti rikiriki ua te ia, ko te au pitiniti e o tai rai aia, ko te tū pitiniti e kāre e rai ana tāna au rekoti toki meni e mama katoa te tereanga o te moni, e ko te hiti katoa tōna au opara anga moni. Toko hiti katoa te au tangata e te tū o te rareanga. No te mamaiti i te tū kimi pōpinga, ka hiti katoa tōna aka pouanga e te akonokono anga i te au puka rekoti. Ea a te tū aka ki o kotai. Te ui anga, ea a te tū aka ki o kotai. I roto i te rekoti o kotai, ko te aka ki rekoti o te moni, ko te rekoti katoa ia no te pitiniti. Ko tōna ai te anga, ka rekoti ua koe no te moni e aere mai ni ki roto, e te moni e aere tura ki woo i roto i te rekoti puka moni. E aka tauanga.
Ka rekoji koe i te moni e aere maira ki roto i te puka moni, e te moni no te au aka pouanga te Aitutaki ia. Ko te pākau popinga, ko tetai atu rekoji o te pitiniji no runga i tetai moni te rauka mai, e tetai moni te Aitutaki ia ki wao, ka rekoji ia ki roto i te puka rekoji moni i nara. Ko tetai au rekoji ke atu, me te moni toe no tetai au pākau kāri i pouake, kāre te reira e rekoji ia ki roto i te puka rekoji moni mari ua, ki roto i te rekoji ke. Aka tutu anga no te aka popinga o te puka rekoji moni. Kakatau tātou e kakapea te rekoji anga pitiniti i roto i te puka rekoji moni. Ka kāri atuau kakapea te rekoji anga ki roto i te puka rekoji moni. Memua. Te memua ka kāri atuau kakapea te rekoji ki roto i te puka rekoji moni. Te rua, ka aruatu, ka kāri atuau e kakapea te rekoji ki roto i te papa Excel. I mua ke tātou ka akamata ai i te rekoji, ka akatau ako o tātou i te umea popinga, ka inauru ia ke tauru ia ki roto i te puka rekoji moni. Ka akamara, ko te iau pākau popinga, ka ki tea ki runga i te au peparare a te pitiniti. Tai, te rā. E mea popinga te ia ki tea te rā, e akamata ai te tuatau no te ripoti anga o te iau rare. Te rua, tumu, me kore akataka anga. Ko te aka marama i te tumu no te moni te rauka mai me kore tūtaki i atu. Te toru, te rai anga. Ko te rekoji te ia, e a te rai no te tūtaki atu me kore no te tūtaki ia mai. Te a, te akaunati. Ko te aka nono anga te ia me no te rauka mai me kore no te aka pou anga. Aka mara ua rai i te iau tuanga popinga, ka riro i te tauturu i ta au no te aka ki anga i te puka rekoji moni. Atui atu ki runga i te atui i raro nei ke rauka ta au PDF no te aka tutu anga. In this activity, we look at how Kora balances her role as an environment officer while also running Auntie Kora's Pizza Hut. In September 2024, she records various transactions including pizza sales, customer returns, payments for suppliers, and expenses for utilities, staff wages, and maintenance. She has asked us to record these transactions in a cash book for her. Here's how to record transactions in a manual cash book designed to track daily, weekly, monthly, and even yearly cash transactions. We use the white pages to record daily and weekly transactions, and at the end of each week, we sum up all the weekly transactions on the blue page. And finally, at the end of every month, total all the monthly transactions on the yellow page. I will now complete the activity and then go through the solution afterwards. In week 1, from the 2nd to the 6th, total sales are $300, with a $25 refund to the customer and an electricity payment of $101, totaling $126 in cash paid out. This results in a net profit of $174 for the week. For week 2, from the 9th to the 13th, sales total $250, while $326 is paid for the ingredient supplies and a cashier work. Note that the transaction on September 10th is excluded, as it was not a cash transaction. According to the cash basis method, only transactions involving received or paid cash are recorded. This leads to a net loss of $76 for the week. In week 3, from the 16th to the 19th, total sales are $200, while cash expenses amount to $485 for rent, oven maintenance, and a $65 payment for an invoice dated September 10th. Following the cash basis method, the transaction is now recorded as cash has been exchanged. Additionally, the September 19th transaction is excluded because it was a credit sale. This results in a net loss of $285 for the week. Having recorded each week's transactions,
We now summarize them on the blue page. In September, total sales amount to $750, representing the cash received during the month. Operational expenses, however, totaled $937, resulting in a net loss of $187 for Auntie Kora's Pizza Hut. Consistently recording weekly and monthly transactions like this makes it much easier to summarize at year end. Now, let's move on to the yearly reports, which we will summarize on the yellow page. If monthly transactions are completed throughout the year-to-date net loss would be $187, based solely on September's results. Essentially, this yearly summary serves as the statement of profit or loss, which is crucial for evaluating business profitability and determining tax obligations. You've now seen how to record transactions in a manual cash book, demonstrated in a standard format, though you can choose your own style. Remember to keep your records neat and organized at the end of the reporting period to ensure easier understanding and summarization into reports. You may have also noticed the challenges of manually recording transactions and summarizing them for reporting. We will now shift our focus to the Excel template. Please click on link 2 below to download and open the Excel template that we will use in this activity. On this Excel template, it has the option of setting up your chart of accounts, recording transactions, and generating a statement of profit or loss. Now, based on the activity, let us first set up the chart of accounts for Auntie Koro. The chart of accounts classifies whether the charging account is an income or an expense. Next, let's record the transactions for the month of September. You can now see that all transactions have been recorded, noting that every transaction has a date, a description, an amount, and an account recorded under, whether an expense or an income, depending on the nature of the transaction. Let's look at a report that can be generated from this data, called the Statement of Financial Performance or Statement of Profit or Loss. This statement summarizes income and expenses over a specific period, showing whether the business has earned more income than expenses, which is a profit, or incurred more expenses than income, a loss. In this report, income represents cash received, while expenses represent cash paid. In this tab, we generate a profit or loss statement to assess Auntie Kora's financial performance for September 2024. The report shows that Auntie Kora's Pizza Hut incurs a loss of $187 for the month, with total net income of $725 and operating expenses of $912. While this report covers just 1 month, the same analysis to the entire year from January 1st to December 31st, 2024. As a business owner, understanding your annual profit or loss is essential, as it reflects your overall performance and also influences your tax obligations to the Inland Revenue team. Click on link 3 below to download the solution to our activity. You can then compare your answer with the solution provided. E ako kou no tā tātou I rawe mai, aka māra. E ko te akonokono I tā au reko ti puka, ka tauturu I te aurare o tā au pitiniti, ka riro katoa I te anga I te tika anga no te amani I tā au ripoti pitiniti e marama no o I te tūranga o tā au pitiniti e te tūtaki anga tero. E nā runga atu, ko te aurare katoa e tuanga ia no te toki meni no te pitiniti, e tuanga katoa ia no te rekoti o tā au puka muni, rekoti muni. Ko te puka rekoti muni, ka rekoti aia sorry. I'll repeat slide 10. Okay, slide 10. Slide 10. Aka ko'u anga.
E aka ko no tā tātou I rawe mai, aka maara. E ko te akonokono I tā au rekōti puka, ka tauturu I te aurare o tā au pitiniti. Ka riro katoa I te anga I te tika anga no te amani anga I tā au ripoti pitiniti e marama noo I te tūranga o tā au pitiniti e te tutaki anga tero. E nā runga atu, ko te aurare katoa e tuanga ia no te toki meni no te pitiniti. E tuanga katoa no te rekōti o tā au puka rekōti moni. Ko te puka rekōti moni, ka rekōti ai e te moni te rauka mai e te tutaki I atu ki wao. I te openga o te au tuatau, ko te iau rekōti ka kāri mai me kua popinga I a koe, me kore, me kua ruti I aka pē e tā au pitiniti I te aileanga mai e ki kitea te tūranga no tā au tutaki tero. Aka maara meitaki. Ko te toa mō maria I te rekōti meitaki e ki riro mai e ora anga natura kia koe no tā au pitiniti. Meitaki no te akatau mai I te tēta akatutu, ma te rawe I te rare te inangaru I e koe ki rawe. A rawe mai I a mātou, me ka inangaro I te tai tauturu ke atu no te akonokono puka.